আসসালামু আলাইকুম সবাইকে দ্বিতীয় পর্বে স্বাগতম। এই পর্বে আলোচনায় আছেন আমাদের একমাত্র স্পেশালিস্ট গেস্ট, সুপার ট্যালেন্টেড বাংলাদেশি ফর্মুলা 1 ইঞ্জিনিয়ার শিহাব সুলাইমান। শিহাব, তোমাকে স্বাগতম। শিহাব বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বিখ্যাত জাপানের মাল্টিন্যাশনাল মোটর কোম্পানি নিশানে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছে। শিহাব, তুমি কেমন আছো? জি ভালো, থ্যাংক ইউ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ শিহাব। পর্বটির নাম দিয়েছি ওয়ার্ক কালচার ইন দি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ এবং অটোমেটিভ ফিউচার পার্সপেক্টিভ। শিহাব, তোমার কাছে এই পর্বের প্রথম প্রশ্ন, তুমি অটোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওয়ার্ক কালচার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার এক্সপেকটেশন, এই বিষয়ে তুমি কিছু বলো। সেই সাথে তুমি হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন সো ফার। তো আমি এখানে প্রায় 2.5 years ধরে এই কোম্পানির সাথে। আর অ্যাট দ্য মোমেন্ট আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা হচ্ছে ইউকে তে ওয়ার্ক করাটা কোয়াইট প্রোগ্রেসিভ। এখানের মধ্যে ওয়ার্ক কালচারটা আমার মনে হয় সাউথ ইস্ট এশিয়া অথবা ইস্ট এশিয়ার মধ্যে একটা এটা ডিভাইড আছে, মানে সিনিয়রদের সাথে, মানে একটা হায়ার প্রায়োরিটি অথবা হায়ার স্টেটাস যে আছে, মানে আমাদের সিনিয়র ম্যানেজার আর ডিরেক্টর, ওদের সাথে একটা কমিউনিকেশন, একটা ব্যারিয়ার মতো আছে। কিন্তু এখানের মধ্যে একটা হায়ারার্কি এত এভিডেন্ট না। মানে তো আমরা ডাইরেক্টরের সাথে ডাইরেক্টলি কথা বলতে পারতেছি, আমাদের থটস আর ওপিনিয়নস ইজিলি এক্সপ্রেস করতে পারতেছি। আর ওটার মধ্যে মনে হয় যেমন কি আমাদের একটা ওই বিগ ডিসিশন মেকিং প্রসেস মধ্যে আমাদের একটা হাত আছে। তো in that sense you feel very involved in the work you do and the outcome that the company produce. তো ওই দিক দিয়ে ভালো। obviously ওরা মানে বলে না, কিন্তু বুঝে যায় যে ওরা ভ্যালু করে, মানে পাংচুয়ালিটি, ওয়ার্ক এথিক্স, হার্ড ওয়ার্ক, সবগুলো মানে ওরা ভ্যালু করে, কিন্তু they will never say it like, oh, you need to work hard or stuff. But যদি naturally থাকে, they appreciate it, আর ওটা মানে down the line it helps you like progress in your career and move up the ladder. There's no such like politics as such. It's pretty fair. Like you can achieve what you deserve and what you work hard for, I would say. That's my initial opinion, at least working here for the last few years. আপনার কি মনে হয়? না শিহাব, তুমি সম্পূর্ণ, তোমার সাথে আমি একমত। এখানে ওয়ার্ক কালচার is very friendly. First of all, I would say they are very friendly and very helpful. আর আমি যেটা মনে করি যে আমিও ইঞ্জিনিয়ার, তো আমি মনে করি যে এই ধরনের প্রফেশনে ইউ হ্যাভ টু শো, যেটা আমি বলবো যে ফার্স্ট ইমপ্রেশন, when you start something, first impression was the best impression. So এখানে যেটা হয় যে if you don't know, you ask. Yes, yeah. There's no shame in asking. Yeah, no shame in asking. আর তোমার যেটা আমি বলবো যে you should not carry on any job if you have any doubt. First you need to make sure either তুমি তোমার বস আছে যে কিংবা তোমার কলিগ, আমি যেটা বললাম ওরা খুবই হেল্পফুল। তো শিহাব, তোমার কাছে আমার পরের প্রশ্ন থাকবে, অটোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং এ তুমি তো এখানে তুমি বললা তুমি কাজ করতেছো, তোমার স্পেসিফিক কোনো এখানে অটোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং, F1 ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং, তোমার এখানে কোনো স্পেসিফিক কোনো এক্সপিরিয়েন্স কিংবা তোমার এখানে তোমার অভিজ্ঞতা? তো আমার যেটা লাইক মিনিমাম এক্সপিরিয়েন্স আছে, কিন্তু আমার impression হচ্ছে যে এখানে quite cutting edge. Like over here in the West, I would say we are working in the forefront of innovation. এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা বড় একটা শিফট হচ্ছে, মানে সাস্টেইনেবিলিটি আর গ্রিন, decreasing emissions and being more efficient with the technology. তো আমরা internal combustion engine, which is quite pollutive, and একটা shift হচ্ছে যে আমরা এখন electric motor, hybrid. There's a big transition. Like right now, we're going through
this big shift in technology are it's quite different to the rest of the world, where they're still catching up to what we're doing here, or the regulations that are within, for example, in Europe, where they want to decrease or they want to completely stop all internal combustion engine in production by, let's say, 2030, I think. So it's good being in the forefront and, you know, innovating, whereas the rest of the world are looking up to us to make the next generation of electric vehicles. তো শিহাব, ইলেকট্রিক ভেহিকেল এই প্রসঙ্গে তুমি তোমার কোনো তোমার শেয়ার করবে, তোমার যে লো কার্বন জিরো ইমিশন হাইব্রিড কার which is really environmental friendly, তুমি ব্যাপারে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা? তো at the moment electric car technology এখনো মানে quite drastically change হচ্ছে। তো 2 years ago যে electric car টা মানে manufacture হয়েছে, in terms of just efficiency and technology inside, it's become outdated, or it's being left in the past, কারণ battery technology অনেক rapidly evolve হচ্ছে। ওই কারণে, কারণ এখন যদি কাস্টমার দেখে ওরা ইলেকট্রিক কার কিনতে চায় না, কারণ একটা রেঞ্জ এনজাইটি আছে, মানে কত মাইলেজ পাবে, আর প্লাস এখানে মধ্যে যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা আছে, তো মানে প্রতি কয়েকটি কিলোমিটার মাইলস we will find petrol stations, but we won't find charging stations. So there's a big shift from both government and the manufacturers to make this shift to where the electric cars are efficient and they can go long distances. Or government are charging points install correct, so there'll be as many, like, or the fuel stations will be completely replaced by charging stations down the line. So it's a big shift of infrastructure and just technology trends to move towards this, towards that direction. Plus, there is also autonomous driverless vehicles, or cars that can drive themselves. That's also another big push in the automotive industry that we're heading towards. Driverless vehicle, তুমি যেটা বললে, এটা কি তোমার ডিসেবল যারা ওদের জন্য? এটা সবাদের জন্য, জাস্ট ডিসেবলড এর জন্য না, সবাদের জন্য। তো লাইক autopilot মতো, you just press a button and then the car basically drives itself. এখনো legally কয়েকটা many barriers আছে, so it's not completely allowed. Plus the technology is still developing where the cars can safely drive themselves, but that's where the future is heading. So for example, driver tired হয়ে গেছে অথবা গাড়ি চালাতে চায় না, you can just press a button or whatever and the car takes over the entire all the driving responsibilities. তো ওখানে মধ্যে কিন্তু ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকতে হবে, where you have like clear lane markings, কিন্তু গাড়ির ভিতরে সবগুলি সেন্সর থাকবে to calibrate the car within the lane, and it can follow directions anywhere. So it takes the pressure off the driver if he's tired, but while doing the entire driving safely. ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাপারে আমি যতটুকু জেনেছি যে বাংলাদেশে অটো ইন্ডাস্ট্রি পলিসি, ওরা 2030 সালের ভিতরে ওরা ওই এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিসিটি ওরিয়েন্টেড গাড়িগুলা ওরা 15% রেজিস্টার্ড ভেহিকেল পলিসিতে এটা আছে। তোমার কাছে কি মনে হয় যে এই ইলেকট্রিক ভেহিকেল এবং লো ইমিশন, এটা আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি ছাড়াও এটার ইকোনমিক্যালি কতটুকু ইম্প্যাক্ট পড়বে কাস্টমারদের জন্য? ডিপেন্ড করে। ফ্রম আ কাস্টমার পার্সপেক্টিভ আমার মনে হয় ইলেকট্রিক গাড়িগুলো আরো কস্ট এফেক্টিভ ইন টার্মস অফ এত বেশি মেইনটেনেন্স নেয় না, প্লাস with the amount of fuel you put in, fuel I say, but like charge you put in, you get better mileage. The overall cost of owning or running a car will decrease quite a lot. I would say with autonomous drive, you can have insurance decrease as well. Like usually you insure the car because of road accidents and all of that. And if the car have the ability to drive themselves safely, your insurance decreases. It also impacts people who are coming into automotive engineering. কারণ ওরা ফিউচারে এই টেকনোলজিগুলোর উপরে কাজ করবে, how to make more efficient motors,
how to make structurally safer cars, how to make structurally lighter cars. All of these things come into play. But that's the shift that we're going towards. আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অটোমেটিভ ইন্ডাস্ট্রি, অটোমেটিভ কার ইন্ডাস্ট্রি, এটার প্রসপেক্ট এবং এটার do you think that it could be improved? How do you think about Bangladesh car industry? আমি যখন বাংলাদেশ যখন ভিজিট করছিলাম, তো আমার মেমরি, it's been a few years there's gap, but from what I remember, আমার মনে হয় road infrastructure, like they can improve that quite a lot. Or with road infrastructure, আমার যেটা মনে পড়তেছে, like the auto technology was quite outdated. যেগুলা CNG আছে আর বড় বড় bus public transport, they're quite, from what I remember, very like polluting. Safety was questionable. The whole driving standards in Bangladesh can improve a lot, but that involves a lot of effort from everyone, from the government, from the people. So there's a lot of room for improvement in Bangladesh. But I definitely think that we can shift more towards clean energy in Bangladesh. You can make electric cars, or electric, the three-wheel, the CNGs that you have, auto rickshaws, you can make them battery technology. So there's a lot of things that we can do in Bangladesh. Yeah. না, আমি কিছুটা অ্যাড করব। বাংলাদেশের যে কার ইন্ডাস্ট্রি, অটোমোটিভ সেক্টর, আমার যেটা হচ্ছে is a ongoing market growth. আর বাংলাদেশ সাউথ এশিয়ার জেনেছি যে থার্ড লার্জেস্ট কার ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যেহেতু বাংলাদেশ ইকোনমিক্যালি গ্রোয়িং কান্ট্রি, তো অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ নো ডাউট এখানে মার্কেট আছে, বিশাল মার্কেট, এবং অবশ্যই জব অপরচুনিটি আছে, এবং এটা আরো বাড়বে, আরো এটা এক্সপ্যান্ড হবে। তো শিয়া, তোমার কাছে এই পর্বের শেষ প্রশ্ন আমি করব যে ডু ইউ হ্যাভ এনি অ্যাডভাইস যারা এই অটোমেটিভ সেক্টরে এন্টারপ্রেনারশিপ হতে চায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদ্যোক্তা হতে চায়, তুমি তাদেরকে কি বলবে? আমি বলবো বাংলাদেশে থেকে মানে একটা বড় একটা মার্কেট আছে মানে ইমপ্রুভ করার জন্য। There's a lot of value that can be added to the Bangladeshi market. তো যারা entrepreneur আছে, যাদের মানে একটা নিজে থেকে ড্রাইভ আছে, মানে I want to improve my nation or my country, Bangladesh is a very good example because it's growing so fast, and there are a lot of talented people in Bangladesh. So for an entrepreneur, I would say, yeah, get a group of people who are passionate about this, about improving Bangladesh. Start making the moves to influence the right regulators or the right manufacturer, the manufacturing capability that we have within Bangladesh. Maybe we can design and manufacture some more efficient cars, which don't rely on fossil fuels, things like that. And we can make like a whole service, maybe all battery electric auto rickshaws, or that sort of thing. So there are endless possibilities in Bangladesh for an entrepreneur to make something of himself or herself. শিব, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আজকের পর্ব এখানে শেষ হলো, দেখা হবে তৃতীয় পর্বে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। শিব, তোমাকে ধন্যবাদ।